Corpus Christi. ¿Por qué celebramos el Cuerpo de Cristo? La celebración del Corpus Christi representa una de las festividades más profundas y significativas del calendario litúrgico católico. Esta solemnidad que honra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía trasciende las fronteras de una simple conmemoración religiosa para convertirse en una manifestación cultural, social y espiritual que ha marcado la historia de pueblos enteros durante más de 7 siglos. El término Corpus Christi proviene del latín y significa literalmente Cuerpo de Cristo, haciendo referencia directa al sacramento de la Eucaristía, donde según la doctrina católica, el pan y el vino se transubstancian en el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Esta celebración surge como respuesta a una necesidad espiritual profunda, dedicar un momento específico del año para reflexionar, adorar y proclamar públicamente la fe en este misterio central del cristianidad. La importancia de esta festividad radica en su capacidad de unir lo sagrado con lo cotidiano, lo individual con lo comunitario, lo histórico con lo contemporáneo. A través de procesiones, altares decorados, representations teatrales, danzas tradicionales y diversas manifestaciones artísticas, las comunidades católicas expresan su devoción eucarística de manera visible y participativa. Origen histórico y fundamentos teológicos. La historia del Corpus Christi se remonta al siglo XIII, específicamente al año 1208, cuando una monja agustina belga llamada Juliana de Montcornelon experimentó una serie de visiones místicas que marcaron el inicio de esta celebración. Santa Juliana, quien vivía en el Priorato de Montcornelon cerca de Lieja, recibió durante sus experiencias espirituales la revelación de que la Iglesia necesitaba una festividad especial dedicada exclusivamente a honrar el Santísimo Sacramento. Las visiones de Santa Juliana describían un disco lunar brillante con una mancha oscura, que según su interpretación divina, representable el año litúrgico, con la ausencia notable de una festividad que celebrara específicamente la Eucaristía. Durante más de 20 años, la religiosa trabajó incansablemente para promover esta nueva celebración, encontrando apoyo en teólogos, prelados y autoridades eclesiásticas de su época. El proceso de oficialización fue gradual, pero determinante. Inicialmente, la festividad se celebró en nivel local en la diócesis de Lieja, alrededor de 1246, bajo la aprobación del obispo Roberto de Thurot. Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando Jacques Pantaleon, quien había sido arquidiácono de Lieja y conocía personalmente la devoción de Santa Juliana, fue elegido papa bajo el nombre de Urbano IV en 1261. El Papa Urbano IV, profundamente convencido de la importancia teológica y pastoral de esta celebración, promulgó la bula Transituris de Hoc Mundo el 11 de agosto de 1264, estableciendo oficialmente la festividad del Corpus Christi para toda la Iglesia Universal. Esta bula papal no solo instituía la celebración, sino que también proporcionaba los fundamentos doctrinales y litúrgicos necesarios para su implementación en data. La fecha elegida para la celebración, el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad, no fue casual. Esta ubicación en el calendario litúrgico conecta directamente con el Jueves Santo, día en que se conmemora la institución de la Eucaristía durante la Última Cena. Sin embargo, dado que el Jueves Santo pertenece al periodo de duelo y recogimiento de la Semana Santa, se consideró necesario establecer un momento del año donde la alegría
y la celebración pública. Pudieron expresarse plenamente, teológicamente. El Corpus Christi se fundamenta en el dogma de la transubstanciación. Doctrina que afirma que, durante la consagración eucarística, la sustancia del pan y del vino se transforma completamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, permaneciendo solo las apariencias o accidentes del pan y del vino. Este misterio, declarado dogma de fe en el For Concilio de Letrán en 1215, constituye el núcleo central de la celebración en la festividad. También se conecta profundamente con la tradición bíblica del Antiguo Testamento, particularmente con la institución de la Pascua judía y el maná en el desierto. Los padres de la Iglesia y los teólogos medievales encontraron en estos episodios bíblicos prefiguraciones de la Eucaristía, estableciendo una continuidad salvífica que se manifiesta plenamente en Cristo. Significado teológico paro F1. Corpus Christi trasciende una simple conmemoración para convertirse en una proclamación pública de fe en uno de los misterios más profundos del cristianismo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta celebración aborda múltiples dimensiones teológicas que han sido desarrolladas y profundizadas a lo largo de los siglos por teólogos. Santus y Magisterio Ecclesiastico. La dimensión cristocéntrica de la festividad coloca a Jesucristo como centro absoluto de la celebración. No se trata simplemente de honrar un sacramento, sino de reconocer y adorar la presencia personal y real del Dios hecho hombre en las especies eucarísticas. Esta perspectiva enfatiza que la Eucaristía no es meramente un símbolo o recordatorio, sino el mismo Cristo que se entrega perpetuamente por la salvación de la humanidad. A la dimensión eclesiológica del Corpus Christi revela la naturaleza profunda de la Iglesia como comunidad eucarística. La celebración pública de esta festividad manifiesta que la Iglesia no es una institución meramente humana, sino el cuerpo místico de Cristo, que se alimenta de su presencia eucarística. Las procesiones y manifestaciones comunitarias expresan esta realidad eclesial de manera visible y tangible dada la dimensión escatológica de la celebración. Apunta hacia la realización definitiva del reino de Dios. La Eucaristía, celebrada y adorada en el Corpus Christi, constituye una anticipación de la gloria eterna, un adelanto del banquete celestial donde los fieles participan plenamente de la divinidad. Esta perspectiva otorga a la festividad un carácter esperanzador y prospectivo. La dimensión social y comunitaria del Corpus Christi se manifiesta en la naturaleza pública de sus celebraciones. A diferencia de otras festividades religiosas, que pueden vivirse principalmente en el ámbito privado o estrictamente litúrgico, el Corpus Christi convoca a las comunidades a salir a las calles, a decorar espacios públicos, e involucrar a familias enteras en su preparación y celebración. Santo Tomás de Aquino, quien redactó los textos litúrgicos de la festividad por encargo del Papa Urbano IV, desarrolla una teología eucarística profunda, que se refleja en himnos como Pange Lingua, Tantum Ergo, y Panis Angelicus. Estos textos no solo son piezas de gran belleza poética, sino tratados teológicos que expresan los misterios eucarísticos con precisión doctrinal y fervor espiritual. Histórico y expansión MUNDIA la expansión del Corpus Christi. Desde sus orígenes en Bélgica hasta convertirse en una celebración mundial, representa un fenómeno histórico fascinante que refleja los procesos de evangelización, colonización y adaptación cultural que han caracterizado la historia del cristianismo. Durante los siglos XIII y XIV,
La festividad se extendió rápidamente por toda Europa Occidental. Las rutas comerciales, las peregrinaciones, los intercambios universitarios y las relaciones diplomáticas entre reinos facilitaron la propagación de esta nueva celebración. Cada región adoptó la festividad adaptándola a sus tradiciones culturales particulares, creando una rica diversidad de expresiones dentro de la unidad fundamental de la fe eucarística. En España, el Corpus Christi adquirió características especialmente distintivas. Las procesiones españolas incorporaron elementos teatrales, danzas populares, gigantes y cabezudos, creando un espectáculo que combina la solemnidad religiosa con expresión cultural popular. Ciudades como Toledo, Sevilla, Granada y Valencia desarrollaron tradiciones procesionales que se mantienen hasta la actualidad, constituyendo patrimonio cultural inmaterial de gran valor. La llegada del Corpus Christi a América constituye un capítulo fundamental en la historia de la evangelización del continente. Los misioneros españoles y portugueses introdujeron la celebración como parte integral del proceso de cristianización de las poblaciones indígenas. Sin embargo, este proceso no fue meramente de imposición cultural, sino de sincretismo creativo, donde elementos autóctonos se integraron con la tradición europea. En México, por ejemplo, la festividad incorporó elementos de las culturas prehispánicas, creando manifestaciones únicas, como las alfombras de flores, las danzas indígenas, cristianizadas y las representaciones teatrales que combinaban temática bíblica con simbolismo autóctono. La celebración del Corpus Christi en Tlaxcala, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ejemplifica esta síntesis cultural extraordinaria. En Peru, la festividad adquirió características particulares en ciudades como Cusco, donde la procesión del Corpus Christi involucra 15 imágenes de santos que visitan la catedral, creando una narrativa simbólica que conecta la tradición católica con concepciones andinas del espacio sagrado. Las alfombras de flores, los altares decorados y las comidas tradicionales preparadas especialmente para la ocasión constituyen elementos distintivos de la celebración peruana. Brasil desarrolla tradiciones propias del Corpus Christi que reflejan la diversidad cultural del país. Las alfombras de oro preto, elaboradas con materiales naturales como serrín colorido, flores, café y otros elementos locales, representan una expresión artística única que combina devoción religiosa con creatividad popular. Las procesiones brasileñas incorporan elementos de la cultura afro-brasileña, creando manifestaciones sincréticas de gran riqueza cultural. En Asia y África, la celebración del Corpus Christi legó a través de las misiones católicas posteriores, adaptándose a contextos culturales completamente diferentes. En Filipinas, colonizada por España, la festividad mantiene características hispánicas, pero incorpora elementos malayos y chinos. En algunos países africanos, las celebraciones incluyen danzas tradicionales, instrumentos autóctonos y elementos simbólicos que conectan la fe cristiana with las tradiciones ancestrales, manifestations culturales y tradiciones el RESL. Corpus Christi ha generado a lo largo de los siglos una extraordinaria diversidad de manifestaciones culturales que trascienden el ámbito estrictamente religioso, para convertirse en expresiones del patrimonio cultural inmaterial de numerosos pueblos. Estas tradiciones representan la capacidad de la fe para encarnarse en las culturas particulares, creando síntesis únicas entre lo sagrado y lo popular. Las procesiones constituyen el elemento más característico y universal de la celebración.
Sin embargo, cada cultura ha desarrollado modalidades precisionales distintivas que reflejan sus valores, historia y creatividad particular. La precisión española típica incluye la custodia con el Santísimo Sacramento, levada bio palio, acompañada por autoridades civiles y religiosas, cofradías, grupos parroquiales y fieles en general. El recorrido se realiza por calles decoradas con flores, tapices y altares efímeros que constituyen verdaderas obras de arte popular. Las alfombras precisionales representan una de las expresiones artísticas más espectaculares del Corpus Christi. Estas obras efímeras, elaboradas con materiales naturales como flores, seren colorido, sal, café, pétalos y otros elementos, requieren semanas de preparación y se destrozan en pocos minutos durante el paso de la precisión. Esta característica efímera no disminuye su valor artístico, sino que añade una dimensión simbólica profunda sobre la belleza transitoria y la ofrenda generosa. En la Orotava, Tenerife, las alfombras del Corpus Christi constituyen una tradición centenaria que involucra a toda la comunidad. Familias enteras se dedican durante meses a recolectar y preparar los materiales necesarios, especialmente las arenas volcánicas de diferentes colores que caracterizan las creaciones canarias. Los deseos, que pueden alcanzar varios cientos de metros cuadrados, representan motivos religiosos, florales y geométricos de extraordinaria complejidad. Las representaciones teatrales constituyen otro elemento tradicional del Corpus Christi, que se remonta al periodo medieval. Los autos sacramentales, desarrollados especialmente en España por dramaturgos como Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Lope de Vega, representan temáticas eucarísticas a través de alegorías complejas que combinan teología, filosofía y poesía. Aunque estas representaciones han evolucionado considerablemente, muchas comunidades mencionan tradiciones teatrales asociadas a la festividad de la gastronomía del Corpus Christi presenta también características distintivas en diferentes regiones. En España, es tradicional preparar dulces especiales, como las tortas de Corpus, los buñuelos, las flores manchegas y otros postres que se bendicen durante la celebración. En América Latina, cada país ha desarrollado platos típicos asociados a la festividad. Tamales en México y Centroamérica, empanadas en Argentina, pabellón en Venezuela. Entre muchas otros las danzas tradicionales constituyen un elemento fundamental en muchas celebraciones del Corpus Christi. En España, los cises de Sevilla representan una tradición dancística que se remana al siglo XVI, donde niños vestidos con trajes de época bailan ante el Santísimo Sacramento en el interior de la catedral. En México, las danzas de voladores, concheros y matacanes se han incorporado a las procesiones, creando espectáculos de gran colorido y significado, especial de la música sacra asociada al Corpus Christi incluye desde los himnos clásicos de Santo Tomás de Aquino hasta composiciones contemporáneas que expresan la devoción eucarística. Muchas comunidades han desarrollado repertorios musicales específicos para la ocasión, incluyendo instrumentos tradicionales y estilos musicales autóctonos que enriquecen la celebración. Dimensión social y comunitaria a Corpus Christi trasciende el ámbito estrictamente religioso para convertirse en una celebración que fortalece los lazos comunitarios, promueve la participación ciudadana y genera espacios de encuentro intergeneracional. Esta dimensión social de la festividad ha sido fundamental para su pervivencia y adaptación a lo largo de los siglos de la preparación de la celebración.
requerir la colaboración de multiple sectores de la comunidad. Las familias se involucran en la elaboración de alfombras, la decoración de altares, la preparación de comidas tradicionales, y la participación en grupos procesisionales. Esta dinámica participativa genera vínculo social que trascienden las diferencias económicas, culturales o generacionales, creando un sentido de pertenencia comunitaria. Las cofradías y hermandades del Corpus Christi constituyen organizaciones social que mantienen vivas las tradiciones, organizan las celebraciones y proporcionan espacios de formación y servicio comunitario. Estas agrupaciones no solo se dedican a la organización de la festividad anual, sino que desarrollan actividades caritativas, educativas y culturales a lo largo del año, contribuyendo al tejido social de esta, la dimensión económica del Corpus Christi también merece consideración. En muchas localidades, la celebración genera un importante movimiento económico que beneficia a comerciantes, artesanos, restaurantes, hoteles y diversos servicios turísticos. Este impacto económico, especialmente significativo en comunidades pequeñas, contribuye al desarrollo local y a la valoración de las tradiciones como recurso cultural y económico. El aspecto educativo de la celebración se manifiesta en la transmisión intergeneracional de conocimientos, técnicas artísticas, recetas culinarias, cantos tradicionales y narrativas históricas. Los ancianos enseñan a los jóvenes los secretos de la elaboración de alfombras, las técnicas de decoración floral, las melodías tradicionales y los significados simbólicos de cada elemento de la celebración en la participación de las autoridades civiles en las procesiones del Corpus Christi refleja una tradición histórica que reconoce la importancia cultural y social de la festividad, independiente de consideraciones estrictamente religiosas. Esta participación institucional contribuyó al prestigio de la celebración y a su reconocimiento como patrimonio cultural comunitario. Contemporáneos y desafíos y sitios es el Corpus Christi enfrenta en la actualidad diversos desafíos que requieren adaptaciones creativas para mantener su relevancia y vitalidad en contextos socio, culturales y religiosos cambiantes. La secularización, la urbanización, los cambios en la estructura familiar y las nuevas formas de comunicación han impactado las modalidades tradicionales de celebración en la secularización creciente en muchas sociedades occidentales ha reducido la participación activa en celebraciones religiosas, incluyendo el Corpus Christi. Sin embargo, muchas comunidades han encontrado formas de mantener la tradición, enfatizando sus aspectos culturales, artísticos y patrimoniales, atrayendo la participación de personas que valoran estas dimensiones independientes de sus convicciones religiosas personales. La urbanización ha modificado significativamente las modalidades de celebración. Las procesiones que tradicionalmente recorrían campos y pequeños pueblos deben adaptarse ahora a entornos urbanos caballos, con consideraciones de tráfico, seguridad, regulaciones municipales y diversidad religiosa. Muchas ciudades han desarrollado nuevas rutas procesionales y modalidades de celebración que responden a estas realidades urbanas. Las nuevas tecnologías han abierto posibilidades innovadoras para la celebración y difusión del Corpus Christi. Las redes sociales permiten compartir instantáneas imágenes de alfombras, procesiones y celebraciones, creando comunidades virtuales de admiradores y participantes. Las transmisiones en vivo permiten que personas imposibilitadas de participar presencialmente puedan seguir las celebraciones desde sus hogares. Los cambios en la estructura familiar
han afectado los patrones tradicionales de participación. Las familias nucleares más pequeñas, la mayor movilidad geográfica, y los cambios en los roles de género, han modificado las formas tradicionales de organización comunitaria. Sin embargo, muchas comunidades han desarrollado nuevas estructuras organizativas que responden a estas realidades contemporáneas de la diversidad religiosa. Creciente en muchas sociedades, plantea desafíos y oportunidades para Corpus Christi. Mientras algunas comunidades han experimentado tensiones relacionadas con la expresión pública de tradiciones católicas en contextos multireligiosos, otras han encontrado formas de presentar la celebración como patrimonio cultural compartido, que puede ser aprovechado por personas de diferentes tradiciones religiosas. Perspectivas futuras y conclusional futuro del Corpus Christi dependerá de la capacidad de las comunidades católicas para equilibrar la fidelidad a la tradición con la adaptación creativa a los contextos contemporáneos. Esta festividad posee elementos que la hacen particularmente adaptable: su naturaleza comunitaria, su dimensión artística y cultural, su capacidad de generar vínculo social y su rica tradición de síntesis cultural. Las perspectivas futuras incluyen el desarrollo de nuevas formas de expresión artística que mantengan el espíritu tradicional mientras incorporan lenguajes contemporáneos. La colaboración intercultural puede enriquecer las celebraciones, incorporando elementos de diferentes tradiciones cristianas y culturales que enriquezcan sin diluir el núcleo eucarístico de la fiesta de la educación sobre el significado teológico y cultural del Corpus Christi será fundamental para asegurar su transmisión a las futuras generaciones. Esto requiere esfuerzos coordinados entre instituciones religiosas, educativas y culturales para desarrollar programas formativos que presenten la festividad de manera atractiva y relevante para los jóvenes. El reconocimiento del Corpus Christi como patrimonio cultural inmaterial puede contribuir a su preservación y promoción, creando marcos de protección y apoyo que trascienden consideraciones estrictamente religiosas. Este reconocimiento puede facilitar recursos para la investigación, documentación y transmisión de las tradiciones asociadas a la festividad. En conclusión, el Corpus Christi representa una de las expresiones más ricas y complejas del cristianismo católico, una celebración que ha demostrado extraordinaria capacidad de adaptación cultural, manteniendo su núcleo espiritual fundamental. Su supervivencia y vitalidad a lo largo de más de 7 siglos testimonian la profundidad de su significado y la creatividad de las comunidades que la celebran. La festividad continúa siendo relevante porque responde a necesidades humanas fundamentales. La búsqueda de trascendencia, la necesidad de pertenencia comunitaria, la expresión de la creatividad artística y la celebración de la vida. Estas dimensiones aseguran que el Corpus Christi mantenga su capacidad de conducir, inspirar y generar experiencias significativas para las personas y comunidades que participen en su celebración. El Corpus Christi seguirá evolucionando, adaptándose a nuevos contextos culturales y sociales, incorporando nuevas formas de expresión y creando nuevas síntesis culturales. Su futuro dependerá de la creatividad y el compromiso de las comunidades que reconocen en esta festividad no solo una tradición heredada, sino una oportunidad viva de expresar su fe, su cultura y su identidad comunitaria en el mundo contemporáneo.